Soy Pastor Bill con una devoción por las personas de nuestro grupo de 5 iglesias. I'm Pastor Bill with a devotion for our 5 church group. I want to talk today about John 11, 1 through 45. Quiero hablar hoy sobre Juan 11, versos 1 a 45, pero solo 17 a 27. I'm really only gonna talk about 17 through 27. That's all I'm gonna read, but it's the larger passage. Hay 2 o 3 cuentos aquí en esto uno pasaje. Quiero hablar sobre un cuento sobre Marta y Jesús. En los otros cuentos, el hermano de Marta es muerto, pero Jesús voy a curar, a Jesús le voy a resucitar. Marta no sabe lo que. Solo Marta estaba enojado. So there are 3 stories here in this one big passage, but I just want to talk about one of them, Martha and Jesus. In the other story, or the rest of the story, kind of 3 in 1 here, Martha's brother is dead, but Jesus will heal him. He will bring him back to life. And Martha doesn't know this yet in this part of the story. She's just mad. So here's John 11, 17 to 27. On his arrival, Jesus found that Lazarus had already been in the tomb for 4 days. Now Bethany was less than 2 miles from Jerusalem, and many Jews had come to Martha and Mary to comfort them in the loss of their brother. When Martha heard that Jesus was coming, she went out to meet him, but Mary stayed at home. Lord, Martha said to Jesus, if you had been here, my brother would not have died. But I know that even now God will give you whatever you ask. Jesus said to her, your brother will rise again. And Martha said, I know he'll rise again at the resurrection of the last day. Jesus said to her, I am the resurrection and the life. The one who believes in me will live even though they die, and whoever lives by believing in me will never die. Do you believe this? Yes, Lord, she replied. I believe that you are the Messiah, the Son of God, who was to come into the world. A su llegada, Jesús se encontró con que Lázaro le llevaba 4 días en el sepulcro. Betania estaba cerca de Jerusalén, como a 3 kilómetros de distancia, y muchos judíos habían ido a casa de Marta y de María a darles el pésame por la muerte de su hermano. Cuando Marta supo que Jesús llegaba, fue a su encuentro, pero María se quedó en la casa. Señor, le dijo Marta a Jesús, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Pero yo sé que aún ahora Dios te dará todo lo que le pidas. Tu hermano resucitará, le dijo Jesús. Yo sé que resucitará en la resurrección en el día final, respondió Marta. Entonces Jesús le dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí vivirá, aunque muera. Y todo el que vive y cree en mí no morirá jamás. ¿Crees esto? Sí, Señor, yo creo que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, el que había de venir al mundo. Juan 11, versos 17 a 27. Marta estaba enojado. Jesús no estaba allí. Quien Marta quiso lo que. Martha was mad. Jesus wasn't there when Martha wanted him to be there. ¿Dónde estabas tú? Where were you? You should have been here. Deberías haber estado aquí. Jesús no estaba enojado, solo está paciente. Jesus wasn't mad at this question. He was only patient. And he says to her,
I am the resurrection, and I am the life. And the one who believes in me will live, even though they die. And whoever lives by believing in me will never die. Do you believe this? Jesús dice, Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí vivirá, aunque muera. Y todo el que vive y cree en mí no morirá jamás. ¿Crees esto? Martha, do you believe this? She does. Sí, creo esto. Marta dice. Que aprende aquí en las palabras y las acciones de Jesús? What do you learn from the words and actions of Jesus here? Talk about it with each other. Habla sobre lo con su familia y sus amigos. Sus amigos. Después, Jesús resucita, es difícil, Lazarus. After this, Jesus goes and brings Lazarus back to life. No hay resurrección. Lazarus voy a morir un otro día. This isn't resurrection. Lazarus will die another day. But Jesus brings him back to life. Pero Jesús resucita Lazarus. ¿Por qué? Porque Jesús es viva. Because Jesus is life. He is resurrection. He is bigger than all of these things. Porque Jesús es viva. Tú eres todo poderoso, eres grande, majestuoso, eres fuerte, invencible, y hoy nadie como tú. Buen día.